I'm just going to share my slides. Hopefully you can see that. Vijay, you're going to have to just be my voice and just tell me you can see my slides. Yeah, I can see Sangat ji. If you can see it, they can see it too. That's brilliant. So Okay. if you could just... Thank you, Ji. Okay, so my name is Daljeet Kaur. I'm from the UK. I'm also the daughter of Rajinder Singh, who passed away 20 years ago. So I used to accompany him on Prachar trips. But I grew up in a household, a Gursikh household. So my journey is a little bit unique, but I'm hoping that you can take some value in some of the learnings I've done. So मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी पंजाबी ते इंग्लिश दे विच बोलने नूं जिद्दां वी है कि संगत I'm not 100% sure जिस सारे इंग्लिश समझ लैंदे आ पर मेरा नाम दलजीत कौर I'm from England, Leicester in England ते मैं मेरा बचपन काफी संगत दे विच गुजरिया सीगा ते उत्थे सिक्ख्या मिल जांदी गुरसिखां दी संगत करके ते ओह मैं तुहानू सांझ पाउणी आ. So I've got two parts to the presentation, and I'm focusing a little bit on you as an adult initially, but then I'll be just touching on some easy wins I've had as a parent. So पहला मैं उदा थोड़ी generalize की थी गुरबानी कंठ ते फिर मैं थोड़ा जिहा सफर किया मापे बन के वो सोच दे ना किया है. So the first thing is ते मैं चाहनी है कि मैं ही ना बोली जावां कि तुसी भी participate करियो, because the more you participate it makes it a little bit more richer and the engagement a little bit more positive. ते थोड़ी सी memorable बन जाती है. So ते chat लिखिया तो वीजी ने कहा कि chat खुला है मैं really बेनती करती है तुसी response दे दियो ताकि हो सकता है तुसी multitask करते होंगे, you might be doing multiple things, अद्धा ध्यान हैगा या अद्धा ध्यान नहीं हैगा, पर जे तुसी लिखने की कोशिश करो थोड़ा ध्यान चल जाना तो मन दी एकाग्रता बन जाती है. So if you could participate, it really gives your mind that focus as well. So we've got the chat open. I will be asking some questions. It'd be really good if you could respond. And VG, I'm going to ask you to be my reader and just read out the responses if you could, because I won't be able to see everything on my screen. So the first thing is मेरा पहला सवाल है why do we want to memorize Gurbani? आप काते गुरबानी कंठ करनी है की फायदा है काते पकाते बड़ी प्रेरणा कोशिश करते हैं बानी कंठ करने नु की फायदा है काते कोई गुरसिख बानी काते कंठ करते हैं. So तुसी अपने chat दे विच please अपने ideas दे दो कि काते why do you want to do Gurbani from memory? Why do Gursikhs do that? So I'm just going to wait, and I'm hoping that Vijay is going to share what's in the chat, because I really can't see the chat from this presentation mode. Also, they can speak up, like if someone wants to speak. It's up to you how you want to do it. Yeah. If someone wants to speak and answer, yeah, someone wants to speak, they can speak. Hanji. Yeah, I think Bani can't sada background. I think this ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਏਗੀ ਜੀ. Yeah. I think we can focus better as well once we have the Bani Kant. Yeah. Good. Anybody else? Yeah, there are answers. So we can read on the go, anytime, anywhere. So that I can recite Gurbani while traveling to work. I can recite anytime. Few of the responses. That's brilliant. So, Tani apne apni soch hai why we want to learn Gurbani, hai na? So pehla ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ why, you've got to really focus on that, because that's really going to help you. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਾਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, what was my driver, because that's really important to know the journey that I took, ਹੈ ਨਾ. So ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, they're about 4 years old and 3 years old. We went to India ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. So you'd have ਪੂਰਨ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, you do 2 hours of ਅਭਿਆਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, absolutely pitch black. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ. I wasn't sure, ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, didn't know, ਹੈ ਨਾ.
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੱਤੀ ਜਗਾਤੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ and I saw there was a few kids at the front ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ there was a Gursikh there and his kids and I did ਬੇਨਤੀ and ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਬੇਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ and ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਲੋਚਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ I had little kids ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ so I went into that ਕਮਰਾ and I said ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ and he said yeah and I said well you know I can't ਕਰਦੇ ਸੀ because there was no light there's no device or anything like that he goes yeah and I goes ਤੇ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਖਾਣ ਦੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਨਾ ਸਰ ਕਿਦਾਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਆ so much the kids ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ so and they said ਮੰਮੀ ਸਾਡਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ so parrot format ਹੈ ਨਾ I'm ਹੈਰਾਨ I was like wow and I was ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੈ now what you've got to remember is ਪੂਰਨ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਅਸਪਤੀ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ and that blew me away it had such a profound effect on me ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ so my duty as a mother what do I have to do so that was my driver so I saw these little kids doing nitnet darbar sahib and that was my ambition ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ my aspiration for my kids I didn't think ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ so ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ this responsibility fell on my shoulders so whatever your driver is really important so ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 7 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 24 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ whatever the bani is the count of baniya that the Mahapurukhs do maybe that's your aspiration or maybe it is ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਹੈ my point is whatever your reason for why you've got to keep coming back to that so that vision that you've got in your mind as to why you want to learn Gurbani you've got to keep reminding yourself ਕਿ ਮਨ ਚੰਚਲਿਆ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਜੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਪਣਾ but you've got to keep telling your mind why you want to do this what is it you're trying to do ਹੈ ਨਾ so ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ it says forget it's too hard to get around it so you've got to remember what your vision is so the next question is how do we remember things ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀਦੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ then we've got to remember things so what technique do you do or what do people do to remember so ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕੁਛ ਕਿ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ bread ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ or I've got to drop that duty off at the post office so use the chat tell me what different actions techniques do we try to do to not forget something to remember something so Vijay you got to help me out when the answers come into it Yeah, Tandeep Kaur ji, can you take lead? So write it down, repetition, paper diary, make notes, make lists, put a reminder. Brilliant. Yeah. Anything else? Anybody got anything else? Listen, read, speak. So repetition is another thing. Repeat it and listen to it again and again.
Yeah, do it every day. With the earth of Gurbani, we can recite the Gurbani and repeat it many times. Brilliant. Yeah. Yeah. ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ Yeah. So ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ so ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ book ਹੈਗੀ I'll try to dig it out in a second. There's 52 different techniques ਗੋਰੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ book ਹੈ about training your brain to remember. So ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੰਢ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ so I'm not going to forget this I just tie a knot on that I've got to remember to do something है ना so people have different techniques to remember some people write it down some people put an alarm on their phone different techniques ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਆ how to train the brain so ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ which is a really good thing ਹੈ ਨਾ so you can do you know word association you can use imagery in your brain you can hook on different patterns as well है ना so किन्ने तरीके हैगे थानू दिमाग दे बाच use करने नु to remember to just increase your memory it could be your scientific memory your bright for school it could be geography whatever you're trying to do whatever subject you've got there's many different techniques mind maps and so on writing it down repeatedly repetition saying it again recording yourself saying it again so तरीके तो बहुत हैं so these are some of the ideas and I'm not making it up you've said it as well so थानू भी तुसी बहुत clever है थोड़ा दिमाग भी बहुत clever है थानू के भी अपने आप नु चाती मारनी पैंदी है and maybe this is the push that you need you've got to find a technique that works for you I was a school teacher for 15 years मेरे subject is computer science and I taught for boys it's a boys only school from 11 years old to 18 years old so started prior in the budget we've got to get them through their exams so they've got a lot of material to get through and they've got to remember it and as a teacher you know you held to account what your results are going to be like so you've got to make sure that the kids know it and so you use images you use repetition and you do a lot of testing है ना so तरीके थान को हैगे आ थानू पता कि तुसी अपनी पढ़ाई दुनियावी पढ़ाई किद्दां पूरी कीती है you might be so on your journey for education you established what works for you so my name is Daljeet Kaur I'm a visual learner I'm a visual learner so I need to visualize something है ना so with Gurbani so you know this is science bit as well so when they say like if you imagine your house and as you go through your house you've got bedrooms you've got the boria you've got your downstairs this is the UK house obviously so New York is probably different but you can hook on different things as you walk through the house you could put on first door is going to be you know if you're doing a job side Barney or something that's where the first the must when the garlic comes you can peg things on the journey and then you can visualize yourself going through the house and then you know that bangdi especially if it's a small Shabbat that you're trying to remember the different bits to the Shabbat you can do a map of it if you're a visual learner so and if you're an auditory learner so thonu sound na gal ban jandi hai hon aapa sochde ha so my nanny she passed away she was about 98 years old unpad sigi ਉਹਦੇ passport ਤੇ ਉਹਦੇ signature ਉਹ ਭੁੱਗੀ ਮਾਰਦੀ ਸੀ cross ਮਾਰਦੀ ਸੀ she couldn't write she's illiterate she couldn't read she couldn't write she was very old she passed away about at the age of 90 something 98 I think but ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕੰਠ she knew all her ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ she used to listen to it on a tape player and ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਲਿਖਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੁੱਝ ਗਈ ਆ so you all have got the intelligence to work out what's right for you and what's right for your kids but you need to experiment ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ strategy ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ try ਕਰੀਏ ਰੱਟਾ ਲਾਈ ਜਾਏ ਰੱਟਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ but it might not be the best one for you so you've got to trial different things and if it means you just do a little bit more exploration about how to do memory that's not a problem you can do this you've got this you can do this and so if I just share some of the different techniques I've used that helped me and ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ mute and so
Vijay, I'm going to ask you to turn mute off some of the participants. So I think recording yourself is a really good one. So whatever technique you use, whether you're listening to it constantly or whether you're writing it, test yourself on it. Sometimes you need to test yourself, and sometimes you got somebody who's your partner that can test your Barney, that can help. And sometimes you can listen back to yourself and hear where the mistakes go. So so what is the right one for you? For young kids, Rata, you can't beat it. Parrot format, it really does. Just like the teachers at school go A, apple, B, bat, C, cat. They all of that Rata repetition works. And as you get mature into learning Gurbani, sometimes the art, and when you understand the beauty of that shabad actually takes you on a journey. And then you remember all the bangtiyan and the how they talk, because you understand that meaning of that shabad. Especially for anybody who's a Kirtani. And I Kirtani Gursikh hege han, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਰਨੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, is taking you through a journey, whether it's Kabir Ji's Bani of the battle of the mind, and there's a whole battle in you won't forget because you really took the time to understand it. So different Baniya, you've got to try different approaches. So the next thing I want to just talk about is the timelines. So ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਆ, whichever Bani might be, Japji Sahib, Jap Sahib, Sukhmani Sahib Path, you've got to put a frame around it. If you're genuine, ਜੇ ਤੁਸੀਂ serious ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਆ, then you've got to put a time scale on. ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦੇ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, nobody knows. What you've got to do is now you've got to look at yourself and think, okay, I want to learn this Bani. You've got this time scale of this is the Bani I want to learn. Now you've got to break it down into when, how long are you going to take on it? And for New Year's, one of the interesting things that we've done as a family is we use New Year's and Gorikade New Year's resolution. Always have a New Year's, I'm going to lose weight this year. I'm going to do more exercise this year. I'm going to eat healthy this year. So we have New Year's resolutions. But actually, if you use New Year's resolutions in a more proactive kind of way, you should be reflecting of the progress you made towards your Guru. Guru's Gurbani. Bani, Guru hai Bani. Bani is everything. And that's really profound if you let yourself just think about that for a second. So that's brilliant. That's great. If in 5 years' time you ask me, and I'm still saying, so in 5 years, I didn't make any progress. For me, this is personal, that doesn't make sense to me. Is that all I did for 5 years? I did what, it's like preschool. When you go to school, your child every year makes taraqi karta, bacha har ek saal taraqi karta, advanced janda hai, advanced karta, hor okhi prai karta hai. But when we look at Astikhi, we're just there, which is fine, which is absolutely fine. Absolutely fine. But actually what we want to do is, well, last year I added Gujakji, little small body, I added Sujakji and Gurvanti. Then I did Shabd Hazare. And before you throw Prem Banjandaya, third Monday, which Kushi on the Kina, Matraki, I know that Bani Kant, I know that Shabd Kant, you feel a bit boosted as well. So what you've got to do now, you look at your time scales very carefully and look at the Bani that you want to do. I'll come to the kids bit in a bit. But with the timelines for yourself as an adult, you've got to think, okay, where time kitaya. And I shared this previously, I'm going to share it again. So my dad was a pracharak, and he started his prachar journey very young. He had a calling and he traveled the world all over different countries. He had he knew what he wanted to do. But he had a desk and upstairs in his bedroom, and he had all his files up there, and tacked, stuck to the cupboard was a really small, tiny piece of paper. It wasn't very big, it's that big. And I bought shorter paper. And on there he wrote down a calculation
And I remember seeing it every single day when I was a kid. It's just stayed in my head because it's interesting. He loved mathematics, and it's very interesting. He calculated, using how many days of the year, calculated how many minutes in a year, how many seconds in a year, how much time do you waste going to sleep, because he called it waste. He didn't like the sleep. How much time you lose going to sleep, how much time do you lose eating, pooping, talking. It's, and it helps a lot. Just कितना time गुआलंदे आ बस हंसदे खेलदे सौंदे खांदे पींदे ते उन्हें मन च इदां ही सीगा कि भगती केह्ड़ी वेले करनी है. So it was like every second counts. We've got to make every breath count, and every second counts. Now if we apply that to our lives today, just chatti हमारे अपने जीवन ते होन है ना, पर सवेर ਨੂੰ नाश्ता करते हैं, so we make the bread, we make our sandwich for work, and we have our breakfast. There's bits of time there. If you wanted to, you could do something with. So instead of watching CNN news while you're toasting your, buttering your toast, you could get Bonnie read there. You could have more choppers at the bottom. If you're washing the dishes in the day, that's another opportunity there. When you're walking from your car in the car park to your office, 5 minutes, 10 minutes, that's 10 minutes there. You have your lunch break, 15 minutes or 20 minutes or an hour. You've got time. You'll be really, really surprised when you analyze your day and you'll find time. You find time. And ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ. And then that's really interesting. It's when you really put that focus in. ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ. Why do you find it really important? And this is why your aspirations are really important. They help you to drive it. So give yourself a time scale, because I think that's really important. So, and be very sensible. So giving yourself unrealistic time scales is just silly. You're going to get depressed, you're going to get disillusioned, and you're going to get disheartened. है ना? जे मैं कहना मैं 24 दिनां दे विच 24 अष्टपदियां पूरियां करनियां. You're being a bit unreasonable with yourself. You're putting too much pressure on yourself. We're human. We live our life. We've got other responsibilities. Now, if I said actually 12 mahine, then I'm going to do 12 ashtpadiyan in 12 mahine. Now that's reasonable. So I can break that down. So this month in November, I'm going to do 1 ashtpadi pakki. You can break it down. So I'm going to spend a fortnight on, if you break down the ashtpadi, it has 8 parts to it. I'm going to do the 4 parts. And then I'm going to do the second 4 parts to make 1 ashtpadi. You break it down into manageable chunks, and your man is going to be very happy with you. Because man na samjhota karna penda hai. Man manda nahi hai. Man ne patkna hai and bhajna hai. He's going to run away with you. He's going to tell you, don't bother doing that. You don't need to do that. You've got to convince your mind. If your mind is with you, it will do it more. So just like we enjoy different things, like we might enjoy going to the park, mind likes that because it's just going outside. You've got to have a conversation with your mind to say, you like this is okay, it's not a big deal, it's not a big problem, you can do this. The mind will do it, and it will become sweeter in the journey. You get the ras from it, and it's not a burden anymore. So put your time scales in, put your commitments in. You know what your commitments are. Put all of that into perspective, and then take it from there, whatever your ambition is for Gurbani Kand. And the one thing that we sometimes overlook is celebrating our success. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, well done, you've got a certificate of whatever that certificate's for, whatever training you've done or degree or GCSE qualification you've got. After 2 years pੜ੍ਹਾਈ, 4 years ਪੜ੍ਹਾਈ, you've got this piece of paper that gives you the pat in the back. You've got to reward your success with Gurbani Kant as well. Man di khel hai vi fir hai na, man nu thode apne rakhna penda hai na, you keep the man happy and the man will continue to do what you wanted to do. Celebrate it. So buy yourself a new shoes or new suit or new cardigan, whatever it is that you like doing, or go out for some sort of a trip or a meal, whatever it is that brings you pleasure and happiness. But celebrate it, because it's good to celebrate. You know what, I've worked really hard, and I'm very proud of myself. I've done this Bani. This Bani was a bit hard. Job side was a bit hard. It took me bare effort to do this. And what's nice is if you share what you're doing.
if you share that, and ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਕੜ ਆ ਉਹਦੀ whatever you're thinking, sometimes you think like that, but actually if you share the journey that you're on with those that you love and those you respect, they will be there part of the journey, and who you share that with, you've got to identify that, whether that's your parents or your spouse or your sibling or your best friend, doesn't really matter, so ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, so that's what you've got to do. Just with the time scale, the other thing you've got to remember is you have a bad day, you can be bimar, you can't beat yourself up over it. So ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, no big deal. Just don't overthink it. Don't stress yourself out over it. Make it so it's not stressful. Gurbani is not supposed to be stressful. It's supposed to be enjoyable. And so you've got to make it enjoyable, achievable, and then you're going to enjoy it more. So when it comes to sharing your journey, so I'm just going to share a picture of this Gursikh here. So this is Jitha Parajik Singh. He passed away last year. He was in our Sangat, so he's accessible to us. In your Sangat, thodi Sangat de vich Gursikh hege han. Thode apne siane bujurg ho sakde hai, your granddad, your grandparents, which is great. Je thode ko nahi siana hega, the Guru ka da Vijir, the Gyani for the Gurdwara, or a really respectable person that you've grown up with, has always been there at the Gurdwara serving the water or the dev or whatever it is, you can identify somebody. You can make that relationship with that somebody and just do fateh initially, and then you build it up again, and then you have a frank chat with them and say, Bhai Sahib ji, main na Gurbani kant kardi haan, main koshish kardi haan Guru di kirpa hove, main shabd hajare pure karne hain, and 9 times out of 10 or 10 times out of 10 that Gursikh will say, bahut changi cheez hai beta, bahut changi cheez hai, pani chahidi hai. They'll probably say something like that. But the next time they see you, they will say to you, beta, the bani ho gayi kant, how far have you got? That kind of prerna, that kind of relationship keeps you on your toes as well, because it holds you to account. That when you see that Gursikh again, they're going to ask you that question. They're going to say, well, how's it going? How's your journey going? And it kind of keeps you in check. And that's the good thing, because we need that checking in. So whether that's your husband and who checks in and say, oh, how's it going, love? You said you're going to do this part. It's been a month now. How are you getting on? Whatever the relationship is, it's nice to have somebody that knows about the journey, just because they can share that with you. So I'm going to now focus a little bit on the parenting bit, and maybe that will help as well. So as a parent, I have 3 children. My eldest is 20. Then I've got an 18-year-old, and then I've got a 10-year-old daughter, so 2 sons and a boy. So मैं अपनी माँ बनदे थानू थोड़े शेयर करन लगी ते मेरे को 3 बच्चे आ, एक मेरा बड़ा बच्चा 20 सालां दा आ, दूजा हैगा 18 सालां दा ते एक छोटी कुड़ी है मेरी 10 सालां दी आ. So I've practiced this. I'm sharing my insights, having tried different things. सब तो पहली चीज ये आ कि जब आप फोना बना रहे कि बाणी कंठ करनी है, जब बच्चों वास्ते आप प्रेरणा करनी है, we want to do this for our kids. And I just want to say, ਆਪਾਂ है ना बच्चों वास्ते साडा मोह हुंदा है बच्चों ने. We love our kids, really we do. And we want to buy them everything. ਆਪਾਂ सोने सोने कपड़े पाने इन्हां दे, सोहणियां सोहणियां चीजां लेके देनियां ਆਪਾਂ. We want them to be very happy. We want to buy them the latest devices and Xboxes and PS4s and stuff like that. We want to make them happy because we love them. And what I want to say there is, there's no bigger gift than Gurbani. Gurbani goes with you when you leave. Gurbani goes with you. So that kind of gift is priceless. Gurbani is priceless. It's such a qimati cheez that you're giving to your child. There's not another gift that you could give that's any better than that. So please remember that. That's one of these gifts that they will have stuck in this life with the Gurbani that you help them to learn. But it gav is sukh na mada, balok de vich vi na sukh mada Gurbani jehdi padhi hai kamai jehdi kiti bani di. So as a parent, that's a really important point to make. So with everything jo aap duniya ch karte hain, is duniya de vich everything jo bhi kaaj aap padikde hege hain, the most important thing we do, the first thing we start with is always ardas. So aapa saadi koshish hai hundi hai ki aapa karna a upranla karna hai, aapa bachche nu dena hai ja karauna hai.
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ so always start with ਅਰਦਾਸ and then have your vision, the vision that you've got for your children, share it with them. ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ so I started my journey when my kids were 5 years old. So ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 4 ਛੋਟਾ ਮੈਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ. That's when I started and that this is what I'm going to do and I shared it with them. ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਕਾਹਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ so ਜਿਹੜੀ vision ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ you know what your kids are like you know what your kids like you know what they enjoy so when you want to convey that vision how you do it you've got to be creative you've got to be innovative है ना so when my boys were young so ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ excitement ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ how do you make them feel this is something really special important Gurbani is very important ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ so my oldest 2 kids they because my husband obviously they were very much fans of Star Wars so you got Master Yoda and you got the Dark Sith Lord and everything else and so we used that in our household when they were very young to increase their bhakti and their simran but we also used it as the Shakti comes from the Gurbani that the Bani gives us Shakti it's that magic spell almost and now you've got to recite it the more you know the more powerful you're going to be and it's going to give you that strength and everything else and now my daughter she's like Star Wars but she's not that much like the boys were so we couldn't use that and for her it's Harry Potter so we use Harry Potter and in order for the spells to work with Harry Potter's wand you've got to have Shuddh Ucharan so you've got to say them very carefully and you've got to know them by heart because I don't think Harry Potter was going to look at his book and read the spell and so you use that as an exemplifying it and the more you say it the more you discuss with it the more they start believing it ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ so but make sure you share that vision ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ why does mom keep going on about me why do I have to keep learning this part every single day but when you bring them onto that vision and you share with them why and what's important and why is it important then they understand they don't give you that much pushback as it were and so that's really important so the techniques so when they just you've got to work out what technique works there's different ways to go with different age groups ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ routine important ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਨਾ so routine and discipline is really important so when my kids were very young I used the kanga because every day kanga karna se up until they're 8 years old I was combing their hair so I knew I had this window combing their hair and I did ratta with them so parrot format repeat after me and that's what we did now repeat after me is really good it works fine but if you said I'm going to start from the beginning repeat after me and the kanga only takes 5 minutes you're never going to make that progress so even then ਤੁਹਾਨੂੰ strategy ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ so ਮੇਰੀ strategy ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪੌੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਪੌੜੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਹ ਪੌੜੀ so I didn't like that ਹੈ ਨਾ so ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਗਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ weekend ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ and then and so on so next week we're going to do Hukmi Hovnakar just spend a week on Hukmi Hovnakar and so on and Gave Gotan but then at the weekend we start back at the beginning so they don't forget na but strategy karni hai ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਜਾਪੀ ਸਾਹਿਬ is not that hard ਉਹ ਸੌਖੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਪਾਠ ਔਖਾ ਆ it's a big mountain it never finishes there's 38 poniya to it she keeps going there's no many poniya it's exhausting so you got to think like a child and think but you know keep at the end of the day you know you'll do fine sooner they don't that'll be fine but when you get to the 27th body that's the solar one it gets a bit tough they get tired they get bored they don't want to do it now you have to think of what you're going to do है ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੁਣ
what you're going to do. So I stop, I do job recite then, I give them a break. Stop, we're going to stop that, we're going to give them a break. And then they go back to job recite. And we'll try to make it as amenable as we can. With my daughter, we mixed up even more with her. We started job recite. She really enjoyed job recite. She liked the rhyme of it. And so it was very good for me to say, right, we're stopping job, so we need to finish job recite now. We need to go back to that. Oh, but Mom, I like job recite, but that's okay. That's okay. You got to give them something to strive for, and you got to break it down. So the bigger body, and it might take a bit longer, but you've got to keep their motivation going. So that's okay for little kids. Now for teenagers, it's a whole different ball game. So my son, ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਟ ਗਿਆ ਮਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ because ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਈ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇ. So he was on Asta Divar then and he was like yeah I'll do it. Have you learned that Shand now? No. Oh, have you learned the Shand now? No. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਜ਼ਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. So when the hormones kick in for teenagers, it's really tough. As a parent, it's really, really tough. You have to persevere, you have to have patience. But what I find, and this is where my teaching helped, and so my teacher boys know. And so one of the training that we had was how do boys' brains work? How do they learn? One of the things that as a teacher we had training on was competitiveness. Boys like competitiveness. It's in their nature, it's in their genetics, whatever you want to say. So when we look at their work, we've got to look at it in a different way to that of a girl's work. So even as an art teacher, you look at it slightly different because boys like action and movement. So their drawings are more scattered, and even their story writing and essay writing is a lot more scattered. But as a teacher, you've got to find what you've got to find through that work. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚੰਗੀ ਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਥੋੜੇ slow ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਠ ਕਰਨ ਨੂੰ. So I went to my friends. I've got a really nice group of ਬੀਬੀਆਂ who got ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੇ no we don't mind. So what I set up was a Gurbani Kant class. So I set up a class. And ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ. I listened to their part. And what I did, I made a spreadsheet and I wrote down the progress every child had. So ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ. Then I used to give them some printouts. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ they'll read ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ. So I romanized the sheets. So if I just share with you. So this is my folder, my Gurbani Kant folder. So in here, I printed off the Gurbani sheets for whichever Bani they're doing. So this is like Japji Sahib, and I'd romanized it and I'd print it off for them. And then I had a conversation with them. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪਲੇ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ when they do a theatre production. They know they've got lines to remember. If they're giving a speech at the front of their class, they know they've got to say that speech and they've got to learn all their lines. So they know how to remember lines. So some of them print it and they put it on their walls so they can see it again and again and read it as they go past. Some of them fold it up, put it in their pocket because it's romanized, it's not Gurbani, so that's the case, not disrespectful. I just say don't put it on the floor. They whip it out when they're walking to school, they read it and they repeat it and they read it and they repeat it. ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੰਠ. So 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ. So I'll just print off the sheet. This is a very old sheet. And so I'd give them a smiley face into the under part kita. So at the top I put on Japji Sahib, Job Race for you. And then I'd give them a green face and they ticked it off so they know that part now. And I'd give them a serious face and the body that they're on. So ek menu bachcha siga utte class de vich Gurnishan se 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਤੇਜ
ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਤੀਜਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ and I said yeah he knows that ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ within 13 months that boy who's only 8 years old ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ ਰਿਆਸ ਵੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਸੋਲੇ ਵੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ in 13 months and he's a British born boy so that when he gets I think India to ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ no he had all the distractions that we have but he didn't like that my son had more green smiley faces than him so competition works it is helpful I think adults like competition as well so ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਜ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਆ and he goes it was brilliant because all the ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ they don't like to be left behind when you tell them that such and such knows more part than you that's a good motivator as well so you've got different strategies to use with different age groups but again the responsibility is with the parents to keep that momentum going so you've got to do that so again now if I go to that time scale timelines where you depart with them how you depart with them the time you spend that's up to you ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ another good one is ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੀਗਾ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਟ ਸੀਗੀ perfect 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ that was 40 minutes ਜਾਣਾ 40 minutes ਆਉਣਾ you know I was taking them to school for 12-13 years of their life in the car because they traveled with me because I was a teacher at the school that they went to as well and that you know that's a golden opportunity ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ daughter ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ so 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵਾਟ ਹੈ so 5 minutes doesn't really give you a lot of opportunity but you can still be creative now so she's at a school which is 5 minutes away and my husband teaches at that school so she could go to school with my husband she'd be there instead I take her in the car and we go take my other son to the station and then I go past my house and then take her to school so it takes 20 minutes to the station 25 minutes on the way back 5 minutes past my house and then to the school that gives me almost 40 minutes with my daughter in the car so I can do the same thing as I did with my sons so get up and I 5 minutes school ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਕਰ ਵੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ so you've got to find a ਤਰੀਕਾ so whether you're making pizza ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਦੋਂ whatever you do you've got to find life ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ balance ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੋਂ balance ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ so I'm going to leave that with you but timelines ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ ਚਾਪੀ ਸਕਦੇ ਪਾਠ that's fine or you're going to put you know proper strategy on and you're going to break it down and you're going to say this is how long it's going to take because you've been realistic that's probably more sensible so celebrations so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗਈ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣੇ every kid who's made the effort gets a little surprise so I put the effort in to get little surprises but ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ so they paid in for big prizes so rewarding your children is really important celebrate whatever success ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ so we've got to bring that in balance I celebrate my kids Gurbani more than I celebrate their success for everything else because I want them to appreciate their mum gets absolutely ecstatic when they make that progress with Gurbani more so than with their they know education is important they know why it's important but I hold that Gurbani that relationship with Guru Sahib a lot more preciously than I do their exams and everything else because I say whatever job you do thodi apne ghar mein jitni mehnat karoge unna thonu job badhiya milugi so celebrating and how you celebrate it is important so this photo of Bhai Sahib ji so Bhai Sahib ji I shared my journey with Bhai Sahib mein dassa main aap bani Bhai Sahib ne puchna Daljeet kidda suna de paat te mainu dar lagna because Bhai Sahib di kamai bahut hai mainu dar lagna Bhai Sahib going to ask me oh my god and I get pressure and that's the stuff but it helped push me but then I also tell Bhai Sahib about the kids and Bhai Sahib used to get kosh
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ so that experiences so try to make it so ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ they have a real positive experience with Gurbani so as a teacher ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਥੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ if you want your kids to study science into the STEM subjects they've got to have a really positive experience of science at a very young age. Those exposures and experiences to science at a younger age has an impact as they get older. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਇੰਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ so apply that same information to Gurbani as well. Now, role models are important. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਝ ਨਾ role models ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ pop star ਹੋਣ celebrities ਹੋਣ Bollywood stars ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ role models ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਾਠੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਖਾਂਡ ਪਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ so if you want to have aspirations for your children to do part to do stage part to khand part the role part seva then you've got to keep them in those kind of environments where they can see young kids or young teenagers doing that and so they can build that ambition about themselves kids see they do ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ we've got to create those role models but we've got to be those role models as well so that's really really important so I'm kafi lecture I'm really sorry so I'm just going to share we've got Share Charity I've got a YouTube channel ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਪਾਏ ਹੋਏ so everything about my Gurbani Kand class is there so the other thing I didn't talk about ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ when you write Gurbani because you can't get it wrong you can't get a sahari bihari wrong and the only way you can't get it wrong is if your focus is not there. So writing Gurbani really does help. It really gets you, but it helps you to slow you down. So my daughter, she's a live one. She's always active, ants in her pants. She's always on the move. And we're like, just calm down because the teacher's always writing on her report. She rushes her answers. She's always rushing. I'm like, slow down kariye. So writing Gurbani helps. So what we did, we get her to write down just Simran. So all she does is she writes down Simran in her book, and we've noticed. So waheguru likhdi hundi hai, but it roz ek page likhna hai na every day, and obviously she started going experimenting with the colors and stuff. But aapa notice ki jede Gurbani likhna lag pi hai na 2 saal to she slowed down. She ode thodi shanti aa gayi hai na, so she's focused a little bit more. She is really very lively, and she has so much energy about it, but it just slows it down a bit. So Gurbani is quite good like that, and it helps to slow us down as well and calm us down as well, and that mental health and everything else, it really does help. And that is because when you want to write Gurbani, you've got to make your place right, you've got to get your focus right, sujam chaidiya, koi noise nahi chaida, and it's beautiful. It's really nice. I recommend that one. That really works. So that's where you're going to find lots of there's 12 clips, the 12 clip banaya about my journey in Gurbani Kand. That might be good for you, है ना? And if I just end with a bangti, and I think Gurbani Marathana Maharaj, that relationship with Guru is so special. 1430 ang mara dea. Apa sab jindetnam dilare theek hai, that's a tiny bit of part that we do. Gurbani in Guru Granth Sahib Ji Maharaj is amazing, absolutely amazing, and we've got to make time to learn different pangtiyan.
Maharaj plays with you, it plays with your mind, and it plays with your thoughts. He takes you to a whole different place. And we've got to build that relationship up, and this bhagdi hasan deya, kilan deya, benan deya, kavan deya. I love that. And what we've got to do is we've got to bring Gurbani in. So it's always a part of us. Has deya, khel deya, we've got it, and we try to bring it into our play. And that will really influence the way our kids engage with their guru as well, because that relationship is very, very special. And I think that's me done. So I'm going to go into Q&A before we finish. So I'm going to stop presenting there. If anybody's got any questions, we have chat that's open, or you can ask me a question, anything I've shared with you so far. I think there are some questions in the chat, Tandeep Kaur. Hanji, we just got one, and the Preet Benji is asking, could you please go back to the Shabad? Okay. Before that, there's one more question. Can you give any example? I think Benji covered that for majors. Yeah. Just get to the slide. And the question after that is, when did you start introducing the art of Gurbani to your kids, and how did you manage that? I think they were in secondary school. So when they get to secondary age, and it's about that dialogue. So we started in vichar of different bangtiyan and the way Gurbani plays with bangtiyan as well. So it wasn't ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਬਾਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਥਿਆ ਕਹਿ ਲਓ. We didn't do that formalized. The kids had santhya from their Babaji, but we as parents didn't formalize it like that. So we'd take a Shabad, Buddha Mata ki aise, and we discussed that, what's Guru Sahib saying in the Shabad. And ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, you'll be really fascinated to hear their thoughts and their take on it. So it's really nice. And when we're outdoors as well, so when we're outdoors, and Sikhi to the Max is brilliant for that, because you as an individual don't need to know all the answers. Because these devices, they've got all the answers in there. So we would walk and we'd have conversations. Did you know this? The Guruji talks about trees. What do you think Gurbani says about trees? And they're like, what? And that's it. That it gives them the opportunity. They can use Sikhi to the max. You just got to talk about the, what's big, and the different words of leaves, of trees, of birds, and then they start understanding it. You talk about babiha and the different flowers and stuff. So we didn't. What does socha? We did a generic thing, so when they did this, they asked the Babaji for further information about what's Guru Sahib saying here. So I'm not going to take that credit for that. Thank you so much, Benji. Sangatji, we have a few more minutes. If you have any other questions, please use Benji as a resource. She has so much knowledge. I'm going to wait just one more minute for questions in the chat box. Or if you feel comfortable, you can also unmute yourself. Yes, I would like to ask Pahanji one question actually. मैं ना actually अपने बेटे ਨੂੰ जपजी साहिब वाहिगुरु दी मेहर नाल कंठ कराने की कोशिश करदी हैं, पर ਅਸੀਂ stuck हैं on the first podi. सोचना हो वही from the last month, क्योंकि ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ सोचना हो वही, जदी ਮੈਨੂੰ देख के ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ about 5 to 10 minutes ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ we are stuck there. And I actually pamper him by like motivate him ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. That's very good. And then he starts singing ਵਾਹਿਗੁਰੂ. But I really want to know that how to move on. I mean, I don't want to be stuck. How old are your kids? He is 4.5. So what you've got to go to their level, Hannah. So when kids are in kindergarten and preschool, you probably can see this anyway. So these are stickers.
So I had a sticker chart on the wall, and it's a very simple thing. So you give them a sticker to reward their behavior, and a behavior about reward karni hai, output ni reward karna. So bache positive behavior demonstrate karan, you give them a sticker. After 10 stickers, they get a toy. So it's a very clear strategy. They understand it, and they should understand what behaviors is. So jado bag hai, 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, you give him a sticker, and I was like, oh, I can do this, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, so my husband does not ਕੀਰਤਨ and stuff, and sometimes ਜਦੋਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ, that might be a great time to do it, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, and you gotta find that rhythm. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ bathtub ਖੇਡਦੇ ਆ, in the bath time, and that's the happy time, is relaxed, ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। sometimes ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁਣੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, but maybe that child isn't in that mindset to learn. So you've got to find different techniques that work with you, and I'm speaking from that kind of place, and I try kite sige, so kei hor maape ne vedde kiya sige ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਥੋੜੀ part extra ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, so you got to find it. So the ਛੋਟੀ ਹੈ, but the rewards are important, so the behavior is what you've got to reward. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, you give them a sticker, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ sticker ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਲੈਵਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। I hope that helps. ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ idea, anybody else got a suggestion, please share it, because I don't have all the answers. I'm just telling you my things that work for me. Yeah, actually, Panji, like I want to add something. Like there's a kid over here, so he likes watching, like ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ game ਦੇਖਣੀ, ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ, and now he remember like first 2 bodies, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਬਸ। Yeah. But the best thing is ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। No, we should never do that. ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, they're like a sponge. They absorb so much information when they're young. They absorb so much. ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਮਿਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੰਠ ਕਰ। I would never believe it. I never had those time scales, but every child is unique. And what you've got to do is nurture them. ਤੁਹਾਨੂੰ nurture ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, keep it open. Don't put a limit on them, what they can do, what they can't do. You just got to work out what works best for them, है ना? Thank you so much, Lakshmi, for your comment. I completely agree. I feel the same. I have one question. Panji. Panji, since you have a lot of experience with the kids by heart the Bani, some kids are very blessed, they get it very fast, and some kids are not that blessed, they get it very, very hard. So probably you can suggest something to kids, those who are very, very difficult nuts to crack, so yes. What can be done for them? It's different. I agree with you. Karma ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਨੇੜੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. It's a tricky one, and but you've got to keep trying. That's really important. Don't get stressed about it, because karma is ਆਪਣੇ. What we've got as parents, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ. I always like to throw everything at Guru Sahib. I like to give Guru Sahib all my challenges, whatever my challenges are. I like to chuck it back to Guru Sahib. And Guru Sahib, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ? So ardas is really important, and ardas from a parent's perspective is very, very important, na? But as well as the strategies, you've always got that. You've always got to acknowledge for the first 18 years of your child, that's your Jummawari. As long as you can put your hand on your heart and say, मैं बड़े कोशिश की थी, मैं काफी
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਹ try ਕੀਤੀ ਆਹ strategy try ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ whatever. That's fine. You can't have guilt over your head, because some kids got them. They come with their own got them. Or whatever the reasons are, which is fine. Which is not a problem. But as long as you've done the best and the utmost for the for those 18 years until they're adult, that's it. That's the best you can do. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ you can really work hard, they're not going to get it. They just don't get computer science, they don't code. So ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਸਭ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੁਚੀ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ it hasn't got that logical thinking. So you're better off not stressing your child out but changing the career paths. And sometimes ਜੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਦੇਵੇ that's still very important. But ardas very important. Try your different strategies that I've shared. That's another way. Sangat is really important. The sangat that you keep with your kids, especially when they go into teenage years, has a really big influence. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ although the distractions get a bit much and they're raging hormones and they're trying to conflict with their parents, they're pushing against everything, the sangat they keep is the difference that it makes. So je bigadna siga udo bigad ja sakde sige. So the sangat you keep with your kids, and I had to find sangat. I had to go out and find those young people that I thought these are good people, good role models for my children. I live in Leicester, which is fine. I've got Gurdwara here, really good Gurdwara. I took them out of this town to another town, which is 40 minutes away, because I felt that those Guru Sikh Sangat, they keep their Amrit-Vela, they do Sage Bhat, they've got Sage Bhats doing, and I wanted them to influence my kids' growth and Sangat and everything else. So as a parent, you have to sometimes make that sacrifice and travel all that way just so they got the right sangat that helps shape them, because those teenage years are really difficult, really, really difficult. Dhanwad, there was also a question from Opinder ji, but I think you sort of answered it while you were answering this one. So I know Jagjit Veer ji wants to take a few minutes. So Jagjit Veer ji, if you can please unmute yourself. Can I ask a question first? Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh. So sorry, someone is saying like they want to ask a question. Yeah, that's fine. Yeah, let them do that first. ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਫੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਸਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ you know alone ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ from California ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਤੂੰ ਹਨਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਬਸ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰੀ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਸੀ ਮੈਂ ਦੀਜੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ and you do this benti before you go to sleep and you keep doing this benti so Karishnan Simha Prabhapna I had all these panktiyan and I wrote them and I put them up and I printed them and I put them up ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਨ ਦੀ ਖੇਲ ਆ ਮਨ ਦੀ ਖੇਲ is 100% is your mind that says ਸੌਂਜਾ it's okay ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੀ is all right ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ so you've got to be like it's got to be a childlike ਪਿਆਰ as well ਹੈ ਨਾ and ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੁਛ changes are ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ I don't know what the right terminology is ਉਹ changes ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ when you do those
ardas the shabad before you go to sleep. ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਜਸਟ ਦ ਕਲਾ ਐਂਡ ਦ ਖੇਲ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਲਕੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਆ no distraction of the phones all of those different strategies ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ if I'm stressed about a project or assignment or a presentation, that makes it difficult to get it from the well. So we've got to stay happy and our mindset's got to be positive and we've got to do all those different other bits. Ardas and the shabbos you do before you go to bed. The Guruji's gives us the hukum now to do, Sohil Asad, but there's no reason why you can't add a few more bindi shabbos to that before you go to sleep. And there's many Guru Sikhs, they do Simran for an hour or half an hour, 40 minutes before they go to sleep. So that meditation isn't restricted just for Amrit Vala and Ambrosia hours. You can do that before you go to sleep, and that helps you to then get up with a bit of jar. Yeah, it's one of those things. Thank you so much. Yeah. ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Thank you ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ Hanji Waiguru Ji Khalsa Waiguru Ji Fateh. So thank you to Benji. Just a couple of things that Benji mentioned. So you've got Benji's videos on the share charity and jere apne naujawan hai khas karke those that are basically of our generation maybe that are not so confident in their Punjabi. There's also an app by Share Charity called Learn Gurmukhi. Hopefully you can share that on your chat or the picture that I sent on WhatsApp or on share screen. And there's another one called Sikhi to the Max. So if you want to improve your part, there's Sage Part. There's a thing in Sikhi to the Max where you can do a search bar and it always takes you back and you've got all the explanations. So there's so much functionality in these apps that you can just have on your phone. Is very good for your children. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਹਾਰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ the most important thing ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੰਪਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆ because ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ is ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ when they realize ਕਿ how it can improve my life. And ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ bad ਆ at explaining to the next generation ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ so ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ webinars ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ sessions ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ and they come and they start sharing ideas in here then they will realize the value of Gurbani in their lives. So this is the key thing. ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ they're very resourceful but majority of ਨੌਜਵਾਨ they won't do that until they understand because as human beings by our nature we can be very selfish people and we always look at what is value to us so next week what we have just like Das does the Sikh parenting course we've got Gursikhs here by Raman Singh and by Tarsem Singh who do a Sikh spirituality course. So ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ parenting course ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਲਾਈਫ ਕਾਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕਾਤੇ ਆ in your and what is the relevance in your life. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ section ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰਨ. So next week ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ session ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ we probably I can't remember now we on week 5 or week 6 of these USA webinars. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ speaker ਬਹੁਤ ਆ and ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਈ ਆ we've got so many different speakers. So what we need is ideas ਕਿ ਕਿਹੜੀ topic ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ most value ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖੀ ਟੂ ਦ ਮੈਕਸ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਇਨ there there's a whole suite of apps in the share charity thing ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ UK ਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ so we have Khalsa Foundation and we have Share Charity so Share Charity ਉਹ ਕਾਫੀ resources ਕਰਦੇ ਆ and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ infographics ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ so all of this stuff is free. Super Sant has got a new edition that's just come out. That's very good for teaching your children history. Learn Gurmukhi is very good at teaching you Punjabi because it has self-test in there. So jado tusi learn Gurmukhi ko jao
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖੀ ਲਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਸ technique of teaching your children Punjabi. And then you also have Sikhi to the Max. You also have Simran Reminder. ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ about technology, the effects of technology on you. Learn Simran Reminder is ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ 60 to 70 times ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 19 ਵਾਰੀ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਉਹ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਆਫ ਰਿਮਾਈਂਡਿੰਗ yourselves ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ there's all these kind of apps ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ free ਆ and it's all things that we're sharing ideas on a worldwide thing so that ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ they can help themselves get closer to Guru Sahib from these. So next week by Raman Singh and by Tarsem Singh and Jerry Gursikh on ਇੱਥੇ workshops ਦੇ ਉਹ ਦੋਏ ਕਰਦੇ ਆ arrangement ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ list ਦਿਓ and we will start facilitating that. Lastly ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿ young age ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ young age ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ at the age of between 0 and 3 ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਏਜ ਤੇ ਨਿਆਣਾ vocabulary ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 to 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ about vocabulary and how much the children learn ਫਿਰ that's a very good time to teach your children words from the Guru Granth Sahib. And khas karke I recommend the Atam Pragas system of teaching Gurmukhi and Gurbani. So ਜਿਹੜੇ Guru Granth Sahib ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾ ਪਓ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ So these are all techniques ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ when you were younger ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ because ਉਹਦਾ knowledge ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ knowledge ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ parenting, training your children, teaching your children ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ good practice ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ share ਕਰੀਏ ਪੁੱਛਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. So you can get Sangat Ji, we have Tandeep Kaur Ji, can you tell about social media and stuff, Treasures of Sikhi? Hanji Sangat Ji, you can follow us on Treasures of Sikhi on Instagram, on Twitter, and on Facebook. We are also on YouTube as Treasures of Sikhi, and I think we will be posting recordings soon. And Sangat Ji, if you have not already given us your email and you'd like to be added to the email list, you can also leave your email in the chat box. Or email to treasuresikhi@gmail.com. Yeah. I can put that information in the chat box right now if anybody needs it. Thank you, Benji, for the workshop. I think we are good. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji. I just want to say thank you and please forgive any mistakes which I've probably made loads of. And it's been a pleasure to speak to everybody. So thank you, Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. Sangat Ji will leave the room open for a few more minutes while emails are still coming in. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਤ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਤ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Okay, Sangaji, we will be ending the meeting here now. If you did not get a chance to leave your email in the chat box, you can email us at treasuresofsikhi@gmail.com. Thank you, Ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. See everybody next week. ਹਾਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੋ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹਨੇ 8 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ।
ਵੈਸੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ